Hello? Ya, hello. Yo, Ah, Dengar suara aku? Dengar dengar dengar. dengar. baru dengar. Tadi tak dengar. Ya. Ya, speaker saya main kat speaker ni. Saya nak main kat earphone je. Alright. Banyak tu. Banyak apa? Right. Oh ya. Chill lah. Banyak apa? Lag Ya, dah. simplify kan lah tadi. Simplify. Tak nak. Dah nak. Tak nak. Tak apa je. Suhail emo tu lately. Aku suka main Semua tu aku. Jom tu tanah merah. Tanah merah jauh sangat kot. Wajar je. Sabar. Yang patutnya emo bukan kita. Pasti lama gila. Pas-pas. Aduh, bukan salah kita orang. Pas tu lambat. Tak, bukan korang habis 1.5. Kenapa korang 1.5? Bukan asal pukul 12. Tak. Ada tak lah. Depa yang 12 tu briefing je. Lepas tu macam ada kelas lagi macam lah. Dah GG kat dia. Apa hal ada pisau ni? Ush. Saya tapi kalau Sereza. Right. Nak start? Ya. I start first. Mati tak ada? Tak ada, dia keluar dengan awet. Kita je lah lupa pula. Tapi Fatih on air. Tapi sepatutnya dia boleh join tapi dia keluar. Dia nak join je. Oh, betul. Dan Fatih tak ada? Tak ada, dia keluar. Sereza. Serius. Dia cakap nanti dia join. Okay, tak ada. Lai. Boom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Clear right? Apa dia? My voice clear right? Voice. Okay lah, boleh. Clear right? Macam lagi sikit lah Cik Dada. Tu kat rumah aku. Itu kat rumah tu lain cerita. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So today I will present about the head and neck emergency. So in this presentation I will talk about the anatomy a bit, and also all the emergency for the aerodigestive tract, which in our breathing. Okay. So next. Okay, so our airway is divided into two, upper and lower. So we can breathe nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, primary bronchi and lung for lower tract. So this is all the component for our airway, which is from the nasal cavity. You can see there's a superior concha. You can see my cursor, right? Superior concha, middle concha, inferior concha, and below it have a superior meatus, middle meatus, inferior meatus. And also the larynx is you can see this is a thyroid cartilage, below it a cricoid cartilage, and then this is all trachea. Depan ni trachea ring. Okay. So this component nanti dia ada divide our pharynx into 3 part. Okay. So pharynx divided into 3 part, which is the nasopharynx, which is from the base of the skull until the our heart palate, and then our oropharynx is from the heart palate until the hyoid bone. Okay, so our laryngopharynx from the hyoid bone until the the lower border of the cricoid cartilage. Okay, so kalau daripada vertebra pula, pharynx tu terbahagi pada 3 juga. From the C1 until C2, our nasal cavity, bukan C1 lah, daripada basal of skull lah sampai C2, kita punya oropharynx, kita punya nasopharynx. Oropharynx kita daripada C2 sampai C3. Daripada C3 sampai C6 kita punya laryngopharynx. Okay. So aku dah summarize sikit lah. So ni nanti korang boleh baca lah sendiri. Ni semua yang tadi aku cakap. Okay. Faham kan? Faham. So ni Killian Dyson. So actually Killian Dyson ni kalau tengok dalam gambar lah,
It's a combination between the thyropharyngeus and cricopharyngeal muscle dekat belakang kita punya, dekat kita punya pharynx lah. So nanti akan ada satu segitiga ni, which is macam weak spot lah, nama dia Killian Dyson. So usually kat sini senang nak perforate lah waktu kita nak buat esophagoscopy. Tu dia punya ni lah, clinical function dia. Okay. So next is the Weldy ring. Kita tahu Weldy ring ni combination 4 benda ni kalau tengok dalam gambar. Pharyngeal tonsil, tubular tonsil, left and right, palatal tonsil, left and right, and also the linguotonsil. So a combination of this thing, kita akan form the Weldy's ring. So this is macam it's a lymphoid tissue lah semua ni, untuk kita punya immune system. Right. So next is a pharyngeal space. So pharyngeal space ni kita terbagi pada dua. Yang ni dia from the sagittal cut. Kita akan tengok dia retropharyngeal space. Yang ni dalam gambar Okay. And also the parapharyngeal space. So retropharyngeal space ni dia kat belakang pharynx lah, dia retro belakang pharynx, dia akan extend daripada base of skull tadi sampai dekat bifurcation of trachea. So parapharyngeal space ni dia sama kat belakang tapi dia dekat side. Dekat side Dia dekat side. Kat sini kita nampak ada carotid vessel, jugular vein, cranial nerve, last four cranial nerve, and also the cervical sympathetic chain. So ni kira macam kalau ada infection yang pergi ke parapharyngeal space, this thing can be affected lah, carotid sheath, also carotid vessel, jugular vein semua ni. Okay. Kalau tengok dalam gambar ni, belakang ni vertebra semua ni kat depan. Oh, okay. So kat sini pharynx kita kat depan ni. Okay. So next is ni aku dah cerita tadi kan. So pharynx tu basically semua part macam nasopharynx, kalau kita tengok dia punya association dia, atas dia mesti macam basal of skull kan, like roof dia is a basal sphenoid, basal occiput. Posterior mesti macam kita punya vertebra. Floor kita macam tadi dia punya cut off dia, which is the soft palate. Sebab cut off dia daripada basal of skull sampai ni kan, soft palate dengan head palate tu. Lepas tu anterior dia ni the nasal cavity. Kalau oropharynx, anterior dia oral cavity. Kalau apa ni? Kalau laryngopharynx depan dia tu ni kita punya apa depan epiglottis, subepiglottis semua ni. Okay. Alright. So okay, lagi satu benda penting, which is the sinus of Morgani. So actually sinus of Morgani ni dia betul-betul kat bawah skull, which is sinus of Morgani is a sinus, which is a space between our skull and the upper free body of the supraconstrictor muscle. So kena tengok gambar lain kan. So dia beritahu lah ada structure passing through this gap lah, which is the levator phalanx palatini, ascending palatine artery dan cerebral palatini tube. Okay, lagi satu nak cerita pasal pars Zavendrij. Actually pars Zavendrij ni dia ada dekat oropharynx, which is function dia dia akan contract waktu kita berlakunya deglutition of speech. Dia akan jadi cut off between the oropharynx and also the laryngopharynx. Okay. Faham tak? Dia ada apa nak tanya ke apa? Tak. Banyak sangat ni. Jadi itu aku bagi tahu benda yang penting. So actually apa yang kita tengok tadi kat mana-mana tempat tu, kalau ada foreign body ke apa, boleh, kalau ada macam infection ke swelling ke apa, akan berlakunya ni airway obstruction. So dia bawa under emergency aerodigestive tract. So kalau kita tengok laryngopharynx ni dia terbagi pada tiga, which is piriform fossa, post cricoid region, and also the posterior pharyngeal wall. Okay. So
dia cakap kat sini, piriform fossa, dia ada smuggler fossa which is foreign body can easily macam lodge kat situ. Kalau kita tengok kat sini kan, piriform fossa. Kalau macam kita tengok tulang ikan ke apa senang lah nak cucuk kat situ. Okay. Piriform fossa. Ya. Alright. Okay. So next is esophagus ni. Ayolah. Dia tadi kan sampai sisik kan fairing. So start daripada sisik sampai T11 tu kita punya esophagus. So esophagus kita dia ada junction dia lah. Dekat pharyngo esophagus junction which is sisik tu lah. And then at the left main bronchus and aorta which is at P4. And also ada lagi satu dekat diaphragm which is dah nak masuk dekat dalam stomach which is at T10. Okay. So kita akan start dengan ni lah, airway obstruction. And also all the investigation and management of the airway obstruction. So the first one we want to talk is about the Ludwig angina. So Ludwig angina is a infection that affect the submandibular space, which is kalau kita tengok sini submandibular space kita terbahagi pada dua. Kalau tengok dalam gambar, which is terbahagi pada dua by the mylohyoid muscle kat tengah-tengah Atas mylohyoid muscle is sublingual space, bawah dia submaxillary space. Gabung sublingual and submaxillary space, nama dia submandibular space. So Ludwig angina is a infection at this submandibular space. Okay. Maksudnya dia can dua-dua tu lah? Dua-dua tu. Okay. Okay. So ni lah yang betul-betul submandibular space lies between the mucous member of the floor of the mouth, tongue, and the superficial layer of the deep cervical fascia extending between the high bone and mandible on the other. Okay. So tadi aku tahu submandibular space bagi berdua. Okay. And then causes of this infection can be due to the common cause is the dental infection lah, 80%. So roots of premolar often lie above the attachment of mylohyoid and cause sublingual space infection. So roots of the molar teeth extend up to or below the mylohyoid line and primarily cause submaxillary space infection. So kalau dia lie above attachment of the mylohyoid, they cause sublingual space infection. Kalau dia extend below the mylohyoid line, they cause the submaxillary space infection. Tapi dua-dua ni akan jadi Ludwig angina lah. Okay. So other causes is the submandibular stylidinitis, injury of the oral mucosa, fracture of the mandible. Okay. So next is the causes from the bacteriology. The common one is the alpha hemolytic streptococci, staphylococci and also the bacterial group. Rare one is like macam influenza, E. coli and pseudomonas. So the clinical feature usually ni lah kita akan nampak ni. Kalau tengok daripada gambar ni, dia ada double tongue lah. Tengok dia punya submandibular space dia swell. Below the tongue swell lah. Sampai ni macam memang severe ni. Sampai tutup dia punya airway lah. So kalau kita tengok punya feature, dia akan ada ni lah, odinophagia, which is a difficulty swelling, degrees of trismus. Dia tak boleh nak buka mulut dia macam tu, fixed. Swelling of the structure of the floor of the mouth, tongue is push up, dia akan push up and back. Submental and submandibular region become swollen and tender. Sometimes kita akan nampak cellulitis. And also dia ada laryngeal edema. Dia akan ada laryngeal edema. Okay. So the complication, it can spread the infection to the parapharyngeal and also the retropharyngeal space, and then to the mediastinum, ke belakang dan ke tepi, and also ke bawah to the mediastinum. So airway obstruction can be due to the laryngeal edema, and also the swelling and pushing back of the tongue. So these two things can cause the airway obstruction lah. Another complication is septicemia and also the aspiration pneumonia.
Okay. So next is the treatment. So kita akan bagi antibiotik sebab ni infection due to the bacterial causes kan. So incision and drainage, kalau intraoral, kita akan buat if the infection is localized at the sublingual space which is above the mylohyoid muscle. If external dia dekat bawah, dekat submaxillary space, below the mylohyoid muscle. So other thing is we do the tracheostomy, emergency tracheostomy if patient airway obstruct. So next is acute epiglottitis. So what is acute epiglottitis? Is acute infection of our epiglottis lah, which is can be epiglottis, epiglottic fold, and also the erythema. It's also needs more structure of the epiglottis. So there is a marked edema of this structure which may obstruct the airway also. So this is under AVC. So it's a serious condition and affect children of 2 to 7 years of age but can also affect the adult. Usually in children lah, tapi adult also can happen. So onset dia abrupt lah sebab dia acute. Okay. So kalau kita tengok kat sini, ni lah kita punya epiglottis. So okay. So the causes usually the hello? Yeah? Dah. Oh, okay. Ingatkan delay apa? Dah. So usually Haemophilus influenza B. Okay. The most common organism responsible for this condition. Okay, tadi untuk leading engine selalu apa? Dia causes. Hemolytic. Streptohemolytic kan, alpha streptohemolytic. Alpha-hemolytic. Okay. So the clinical feature for this one, sebab dia infection dekat larynx, so dia akan obstruct the airway. So kalau in children usually dia akan ada dyspnea, dia akan stridor, maksudnya dia akan ada resistance dekat dia punya airway. Okay, rapidly progressive and may prove fatal unless relieved. So kalau dekat adult selalu dia akan ada macam sore throat and also dysphagia. Dia macam mild sikit lah kat adult ni. Kat children dia punya airway macam kecil sikit Okay. So fever may go up to 40 degree due to septicemia if the patient's condition may rapidly deteriorate. So dia can complicate to septicemia. So dia kena treat lah ni. Okay. So for the examination, usually examination nak buat depressed tongue ke apa, macam nak buat laryngoscopy. Kalau betul-betul boleh buat pun kita buat lah. Tapi selalunya kalau macam patut dielakkan lah. Kalau nak buat pun kena buat dekat dalam OT. With the facility of the intubation. Sebab apa? Patient pun dah ada infection, swelling of the airways pun, swelling of the larynx. Kita masukkan lagi scope dalam tu, memang total obstruct the airway. So patient die lah. So apa-apa yang infection dekat airway tu kita kena, kalau nak buat macam scope ke apa, kita buat kat dalam OT. And also kita akan buat X-ray dekat patient ni. So usually acute epiglottitis kita akan nampak thumb sign from the lateral view Kalau kita tengok ni thumb sign. Kalau kita belajar ni dalam page kan ada kan, thumb sign. So memang kalau dalam memang kecil lah ruang dia. Memang ada dyspnea dengan stridor. Okay. So for the treatment, kita kena hospitalize lah. Sebab ni airway emergency. For complication of the respiratory obstruction, so kita akan bagi antibiotik for the bacteria tadi lah. Tadi Haemophilus influenza kan. So kita bagi ampicillin, third generation cephalosporin. Okay. Bagi terus without waiting for result of throat swab and blood culture. Kita bagi dia steroid like hydrocortisone or dexamethasone untuk edema. Okay. Kita akan bagi dia adequate hydration, humidification and oxygen, because dekat airway tu maybe
ada macam misstand or any crooked, maksudnya macam ada keras ke apa macam tu lah. So kita nak lembutkan macam tu. And then is kita akan buat intubation or tracheostomy if needed lah kalau ada respiratory obstruction. So ni dia punya macam algorithm lah. So if kita ada suspect acute epilepticus, kita terus contact all the ENT specialist, NS. Kira macam nak terus ready for macam intubation lah. So selalu intubation kita akan buat dekat dalam OT lah. Macam kena ada facility semua, takut ada airway obstruction kan. So kita akan bahagi pada dua lah. If it need observation, maksud kita kena observe dulu ataupun dia kena terus buat intervention. So if we need observation, kita observe dulu. Intervention, kita tengok sama ada kita nak safe to ventilate and intubate or unsafe. Jadi if unsafe, kita terus buat the tracheostomy under local anesthesia. So continue all the medical therapy. If the is safe untuk ventilate and intubate, kita try lah buat endotracheal intubation. If fail, kita akan terus buat tracheostomy. So next is a croup or another name is acute laryngotracheal bronchitis. So croup ni juga ada dalam budak-budak kan. Okay, so inflammatory of larynx, trachea, bronchi, more common, lagi common in acute than acute epiglottitis. So dia dalam budak-budak which is between 6 months and 3 years of age. And usually the causes is the parainfluenza type 1 and type 2. Jadi acute epiglottitis, Haemophilus influenza. So they can be caused also by the secondary bacterial infection by the gram positive cocci. So the pathology, so if the infection, dia akan ada subglottic region swell out and causes respiratory obstruction and stridor. They also akan ada thick tenacious secretion and crust and may completely occlude the airway. Okay. So ni lah patologi untuk menyebabkan dia akan ada airway obstruction. Dalam tadi. So for the symptom lah, kita akan nampak dia sebab dia upper airway infection, ada hoarseness and also the croupy cough. Sebab dia ada cough dia sendiri croup cough. So dia ada fever associated with fever, and also dia ada difficulty in breathing, which is the inspiratory type of stridor. Maksudnya waktu kita inhale akan ada stridor. And also macam ada tunjuk sign of macam susah nak bernafas lah, like suprasternal or intercostal recession. So during examination kita tengok lah. Okay. So for the treatment dia lebih kurang tak? Sama, kita kena hospitalize, kita bagi antibiotic this patient, kita bagi dia ampicillin 50 mg per kg per day. Okay. Humidification to soften the crust, parenteral fluid, steroid for the edema, adrenaline untuk macam bronchodilator because patient can have dyspnea, and also intubation and tracheostomy if needed. Okay. So ni lah difference between the acute epiglottitis and also the laryngotracheal bronchitis lah. So tadi causes dia age tadi 2 to 7 acute epiglottitis. So ada thing kita boleh tengok sini dia punya radiology. Acute epiglottitis thumb sign on the lateral view. Tapi kalau acute laryngotracheal croup ni dia steeple sign from the AP view. Aku rasa korang semua pernah tengok kan? Tak ada gambar kat sini. The steeple sign macam chest punya bentuk, chest punya steep puncak. Okay. Alright. Okay, treatment dia sama je lebih kurang. Okay. So next is acute laryngitis, which is infection at the larynx. Okay.
So the etiology, it is can be begin with the viral origin and soon can be bacterial infection that is like Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, hemolytic septococci, or Staphylococcus aureus. Asymptomatic fever, which is a fever associated with the rashes like measles, chickenpox, and whooping cough also can associated with the laryngitis. Itu untuk infectious type lah. Kalau untuk non-infectious type can be due to the vocal abuse, allergy, thermal or chemical burn, or also laryngeal trauma. So kalau kita tengok kat sini symptom dia, maybe changing of voice, which is a hoarseness, discomfort or pain in the throat, dry or irritating cough, and also general symptom like head cold, rawness or dryness of throat, malas, fever. Okay. So kalau kita tengok dekat dalam picture, the right side is a normal one lah. Kalau kita tengok dia punya apa, vocal cord tu macam same kan, both side. Tu tak ada swelling ke apa. Kalau kita tengok kat sini, dia ada macam edema, lepas tu akan ada macam hyperemia. Okay. Ni aku rasa kalau macam Claude Oscu dia akan boleh describe, kena suruh describe apa kan. Asal Ya. Ni apa? Ni apa? Ni acute laryngitis. Oh, okay. Okay. Alright. So itu lah. Dia ni vocal cord tahu kan. Okay. Okay, next. Tapi kalau macam worse lagi, kita akan boleh nampak macam ada tenacious ke apa, macam sticky secretion ke as well. Okay. Silap, lupa lagi. Satu, kalau macam dalam vocal abuse, kita akan nampak patient ada macam hemorrhage sikit dekat vocal cord dia. So for the treatment, kita akan buat vocal rest lah. Kalau if the factor can be due to vocal abuse ke apa kan, untuk recover. So kita akan avoid of the smoking alcohol, because these two things can lambat, delay the healing process lah. And then steam inhalation, like we use the TR benzoyl CO to soothing and loosen the viscid secretion. Kita akan buat cough sedative to suppress the irritating cough, sebab ni yang mengganggu patient dia batuk dia sakit. So next is antibiotic for the infection, analgesic for the pain, and also the steroid for the edema. So next is the laryngotracheal trauma. Most common is the automobile accident lah. The patient ada motor vehicle accident. Next is blow or kick on the neck striking against a stretch of wire or cable, there is the strangulation, and also penetrating injuries with sharp instrument or gunshot wound. Ini the causes lah. So the pathology is a common lah kalau ada macam trauma tu, bila ada hematoma, ada edema dekat part of the cervical sendiri, ada macam tears kat kat larynx, pharynx, ada dislocation of the joint like krikut thyroid joint, dislocation, fracture of the hyoid bone, fracture of the thyroid cartilage, fracture of the cricoid cartilage, fracture of the upper tracheal ring, and also this kalau dah throat sangat, maybe the trachea and also the above it, which is the cricoid cartilage can be separated lah, and the cricoid cartilage can be macam retract into the upper mediastinum. So next is the clinical feature lah. So if ada trauma kat kita punya respiratory, so dia adakan respiratory distress, dia ada hoarseness or voice or aphonia, maksud patient memang tak boleh bercakap, tak ada suara, and painful and difficulty swelling, local pain in the larynx, and persist due to dia macam trauma kat belah dalam. Okay.
So next is kita akan nampak sign, kita akan nampak macam bruise ke abrasion, if there ada strangulation, on palpation of the larynx area, painful. Kita boleh nampak subcutaneous emphysema due to the mucosal tear, flattening of the thyroid prominence, maybe macam structure dia dah berubah. Okay, fracture ke displacement of the thyroid, and also the separation of the precut cartilage from the larynx and trachea. So for the diagnostic evaluation, kita akan first buatlah indirect laryngoscopy or direct laryngoscopy. Kita tengok dalam most important thing is the X-ray itself. So kita tengok ada macam displacement ke apa ke. If tak nampak juga, kita boleh buat CT scan. And also kita akan examine for the associated injury. Ada part, ada body part. Okay. So for the treatment, kita ada consultative and surgical. So if consultative, patient should be hospitalized to observe the respiratory distress, voice rest, humidification of the inspired hair, steroid therapy to resolve the edema or hematoma, antibiotic to prevent dia macam prophylaxis lah. So prevent further infection. So surgical, kita ada tracheostomy if the patient need the tracheostomy, and then open reduction. Usually we done 3 to 5 days after the injury, and if possible should not be delayed beyond 10 days. So nak elakkan dah ada complication, ada infection gitu. Okay. So complication can be laryngostenosis, perichondritis and laryngeal abscess, and also the vocal cord paralysis. So next is a foreign body in the airway. So foreign body ni is macam foreign body aspirated into our air passage. They can be dekat larynx, trachea or bronchi. So children are more often affected. More than half of them are below 4 years. So the etiology, it can be in children and also adult. So usually children ni akan berlaku macam accident waktu dia main ke apa, atau dia masuk ke dalam mulut ke apa. Selalunya benda-benda yang dia masukkan macam peanut, almond seed, peas, plastic toy, safety pin, benda-benda yang kecil-kecil itu. Dalam adult pun boleh jadi foreign body. Foreign body can be happen during the coma, deep sleep or alcoholic intoxication. And also usually macam patient kalau ada pakai gigi palsu ke apa, bolehlah dapat ni, dia foreign body daripada gigi palsu tu. Okay. Jadi waktu adult ni waktu diorang tak sedar lah. So for the nature of the foreign body can be divided into non-irritative and irritative type. Yang kita bahaya sikit irritative type. Sebab non-irritative ni dia plastik semua tu. Dia macam tak adalah boleh kembang ke apa lah. Dan dia bukannya macam bahan organik ke apa macam tu. Dia kalau besar memang dia akan simptom lah. Tapi kalau macam kecil dia symptomless. Boleh jadi symptomless. Kalau irritating type ni sebab can be akan menyebabkan macam dia vegetative macam tu kan. Dia akan boleh swell. Dia akan boleh berlakunya macam infection kat situ. And cause the airway obstruction. So for the clinical feature, the clinical feature is depend on whether benda tu lodge lah. Okay. So kalau benda tu lodge macam awal-awal, so maybe patient can have macam choking ke gagging and wheezing. Okay. So ada waktu dia macam symptomless interval, which mean that the respiratory mucosa tu dia dah termasuk. Lepas tu dia akan macam adapt dengan benda yang the present of the foreign body lah. Tapi if dia macam dah stuck kat satu tempat tu, dia akan later symptom. Which is kalau kat larynx, kita akan ada macam complete obstruction which is leading to death lah. Kalau dia partial obstruction ni, dia akan macam ada berlaku macam resistant like stridor, hoarseness, cough, boleh jadi juga. Kalau dekat trachea, choking, stridor, wheeze, cough, puteri start untuk audio slack. Ini semua jenis-jenis macam bunyi tu lah.
tak ingat lah benda ni. Okay. Tapi for the bronchi, can be cough, wheeze, and diminish air entry to lung form a triad. So dia akan cause the respiratory distress, with the swelling of the foreign body, can cause the lung collapse, also the emphysema, sporidic infection, inflammation infection also, bronchitis or lung abscess eyelid feature. Okay. So for the diagnosis, kita akan buat soft tissue posterior anterior and a lateral view of the neck in its extended position. Kita nak tengok apa yang ada dekat dalam airway tu. Kita boleh juga buat plain X-ray chest, PA and also lateral view, and also X-ray chest at the end of the inspiration and also expiration. Okay. So next is a fluoroscopy or video fluoroscopy. So, kita masukkan macam fluorescent apa kan untuk tengok betul-betul kat mana betul ada benda tu. And also kita buat CT chest. Kalau dah macam tak boleh nak jumpa. Okay. So kalau tengok dekat kiri ada lateral view. Kalau kita tengok the straight arrow, tu ciku patient telan. And also yang dash arrow ni tu dah buat tracheostomy lah. Ada airway obstruction. So kalau kita tengok belakang ni PA view, which is the nail is to the right bronchus kan. Okay. So for the management, dia handling dulu, kita akan buat handling dulu. Which is if the patient can be macam boleh keluarkan balik, ada possible kita buat handling dulu. Which is a sudden thrust directed upward and backward. Which is from the below of the epigastric, kita squeeze the air from the lung to dislodge the foreign body. Okay. If kalau macam dah jatuh sangat, kita buat bronchoscopy with full preparation under the Gen VA. Emergency removal of this foreign body is not indicated unless there is a airway obstruction or there is a vegetative nature and likely to swell up. Okay. So next is neck trauma. So this is a zone of neck. Kita tengok zone 1 from the cricoid unto the mandible. Zone 1 daripada medial sternum sampai ke cartilage. Zone 2 daripada cricoid cartilage sampai mandible. Zone 3 daripada mandible sampai the base of skull. So function ni kita nak bagi tahu zone mana affected. Okay, usually zone 2 paling senang nak expose untuk injury. Tapi best prognosis also dekat zone 2. Sebab dia macam large expose, so senang lah kita nak buat surgery ke apa kat situ. Okay. So next is the injury, which is the penetrating or the blunt injury. So penetrating injury is a neck injury that penetrate the platysma, which is the muscle of the neck kan, the left and right korang tahu kan. So example like gunshot, stab wound penetrating the wrist. Blunt injury is a traumatic injury caused by the application of the mechanical force to the body by a blunt force, like MVA, strangulation or spot injury. Maksudnya dia bukan sharp terus masuk dia macam by the pressure, by the force. So ni lah tadi yang aku cakap tu, which is the platysma. Okay. Innervate by the facial nerve. Function dia depress the mandible. So vital organ of the neck according to the zone. Ada zone 1, zone 2 and zone 3. So boleh tengok kan. Dia zone 1 ni kan kat belah-belah bawah kan. So daripada tu tengok apa-apa yang ada kat situ like esophagus, trachea, lung apex. Zone 2 ni tengah-tengah. Boleh ada spinal cord, trachea also, all the vein kan, jugular vein, carotid, artery, and also ada laryngeal and vagus. Zone 3 ni kat bahagian atas, kat below the skull spinal cord, cranial nerve, sympathetic trunk, can be parotid gland,
Tu vital organ dulu. So so dia punya symptom tu dia according to apa yang effect lah. So if the respiratory yang effect, dia akan macam hoarseness, stridor, respiratory distress. Kalau vascular yang effect, dia akan ada berlakunya hemorrhage lah, hematoma, vascular bruise. If the neurological effect, kita akan tengok dia punya cranial nerve deficit, ada hemiparesis ke, loss of bulbocavernosus reflex. If the digestive tract, like leaking of saliva, subcutaneous emphysema, bleeding from the esophagus. So dia ada hard sign or soft sign. So for the hard sign, kita akan nampak expanded vasovagal pertama, severe active bleeding, shock ke, decrease radial pulse or absent, ada bruit, ada cerebral ischemic. Ini semua yang emergency ni. So hard sign indicate the need for the emergent and management, like surgical and operative intervention. So soft sign ni macam okay lagi, kita boleh observe lagi. So like hemoptysis, oropharyngeal blood, dyspnea, dysphonia, dysphagia, chest tube elik, focal neurologic deficit. So kita akan buat close observation and re-evaluation. If the surgical intervention not necessary. Okay. So next is strangulation. Strangulation tadi is a form of asphyxia characterized by closure of the blood vessel and also passage of the neck as a result of the external pressure. So macam kena strangulate lah kita punya neck. Cakap cekik dia macam Cekik. So causes dia can be violence ke, suicide attempt ke, accident ke, apa-apa aktiviti yang strangulate. So strangulation can be fatal in as little as 4 to 5 minutes because the mechanism is kat leher kita tu ada ni lah carotid body kan. So bila ada hypoxia due to the vascular occlusion, so pressure on the carotid body may cause the bradycardia. And subsequent kalau lama sikit kita akan buat the cardiac arrest. So delayed mortality may be caused by the carotid artery dissection, aspiration, post-operative pulmonary edema, acute respiratory syndrome or the tracheal injury. Okay. So the presentation can be the skin injury, ada fingernail mark ke, kena cekik kan, tertikir, macam spotting black ni. Lepas tu subconjunctival hemorrhage, dysphagia, orientophagia, cause changes, pain in movement of the tongue, indicate injury, tachypneic hypoxic, neurological deficit, hyoid fracture, also can cause death due to the hypoxic encephalopathy. So the treatment based on disability. Kalau less severe kita buat bubuk ais lah. Ice and rest, makan soft food or liquid diet for the dysphagia. And also kita buat pain reliever. If the more severe, memang dah tak boleh nak bernafas ni, kita support breathing, repair any injury, also the pain reliever. So the last part is the tracheostomy. The meaning of the tracheostomy is making an opening in the anterior wall of the trachea and converting it into the stoma, the speech surface. So the main indication can be divided into 3, which is due to the respiratory obstruction, retained secretion, also respiratory insufficiency. So dekat respiratory obstruction ni macam aku cakap tadi lah, kalau ada infection ke, acute epiglottitis ke, acute laryngitis ke apa-apa, fluid angina, can be due to trauma, neoplasm, ada macam neoplasm dekat kita punya airway, foreign body, edema due to macam chemical ke apa, congenital anomalies, so kita buat tracheostomy. So next is the retained secretion. Maksudnya ada secretion ke tu, like inability to cough, like patient dalam keadaan koma ke, paralysis, muscle spasm, or any painful cough, like patient ada chest injury ke apa, macam dia tak boleh nak, memang tak boleh nak cough langsung lah. And also ada aspiration of the pharyngeal secretion, like in the bilateral laryngeal paralysis. Next is the respiratory insufficiency.
So which mean that patient memang ada insufficiency. Ada macam chronic lung condition, like emphysema, chronic bronchitis. Okay. So the type of tracheostomy can be due to the emergency tracheostomy, elective, permanent tracheostomy, percutaneous dilatation in tracheostomy, and also the mini tracheostomy. So the level of tracheostomy can be divided into three, which is the high, mid, and low tracheostomy. So it is done at the level ada. Dah. Dah, tambah. Alright. So tracheostomy ni penting So aku rasa kalau dalam exam dia akan tanya macam tadi lah indication dia. So level of tracheostomy ada high, mid and low. So kalau high ni kita akan buat dekat level of the first trachea ring. Ni lah first trachea ring. Like kat bawah the record kata dia. So for mid tracheostomy kita akan buat dekat first and second trachea ring. Okay. So dekat low tracheostomy kita akan buat dekat below the second trachea ring. So which is below level of isthmus. Level of isthmus ni dekat ni, dekat mid tracheostomy. Dekat mid between the first and second. So next pre-operative lah. Usually kita akan inform consent. Kita akan buat dekat dalam OT, adequate lighting, all the complete tracheostomy set, cannula preparation, and also we do this under anesthesia. So dia ada cakap kat situ, no anesthesia is needed in unconscious patient and dire emergency condition. Kalau emergency kita buat lah tu. So kalau position, patient can baring supine dengan neck extended with the pillow under the shoulder. Untuk macam dalam gambar ni lah. Bagi dia ke depan sikit. So senang sikit expose. Okay. Kita tengok set-set dia. Ada plain tube, tracheostomy tube. Ada single prolonged tracheal tube untuk hook kan. Iaitu buka tengah. Kita ada tracheal dilator. Okay. So, ini dia punya tracheostomy tube punya part. Dia ada face plate ni yang kat luar. Okay. Outer cannula. Kita akan masuk benda tu kat dalam. The cuff with the pilot balloon. Maksudnya boleh kita akan macam boleh startkan dia kat dalam tu lah. Yang ni cannula. Kita akan masukkan daripada depan tu, daripada first face plate tu. Depan tu dia panggil hub. Okay, faham kan? So next is type of tracheostomy tadi. Dia ada different based on the material. Silicone or cerebral, diameter, presence of cuff, fenestration or ini cannula. Fenestration ni macam lubang-lubang tu. Okay. So first one kita tengok ni metal tracheostomy tube. Tapi dah tak guna kan sekarang. Sebab invasive tak tahu. So yang first ni ada tracheostomy tube with disposable ini cannula. Maksudnya dia punya ini cannula tu disposable. Used to obtain a closed circuit for ventilation. Next is the cuff tube with reusable ini cannula. Jadi disposable. Ini reusable ini cannula. Next is the Tubeless tube with disposable ini cannula. Ini used for patient with tracheal problem. Used for patient who are ready for decannulation. Okay. Next is cuff tube with reusable ini cannula. Sama je lebih kurang. Ini fenestrated. Fenestrated cuff tracheostomy tube ni, kalau dia fenestrated, dia nampak ada lubang dekat dia punya ni, yang outer cannula ni. Yang ni kita akan pakai if patient are not able to tolerate or speaking rough
used for patients who are on the ventilator but are not able to tolerate or speaking valve to speak. Okay. So yang next is a fenestrated cuffless tracheostomy. Cute. Dia tak ada cuff kat sini. Dia fenestrated tapi dia tak ada yang gelembung. Used for patients who have difficulty using a speaking valve. Okay. Faham tak? Basically ni dia ada yang with disposable inner canula, ada yang with reusable inner canula, ada yang ada cuff, ada yang tak ada cuff, ada yang fenestrated, ada yang tak fenestrated. Okay. So next is the step for do the tracheostomy. First skin incision kita akan buat vertical midline sonogram incision. Extend daripada cricoid cartilage to just above this and most frequently used skin incision. It's about transverse incision also can be made like 5 yang above the sternum. Tapi transverse incision ni untuk cosmetically better scar lah. And then kita akan strap muscle, separate in the midline and retract laterally. And then dia tarik ni, kita buka nampak tarik ni semua kan dekat first and second trachea ring tu. Kita akan displace dia upward or divided between the clamp. Next is the trachea itself lah. So after injecting few drop of the lidocaine into the trachea, function dia macam anesthesia agak untuk suppress cough lah. So trachea is incised with a vertical incision in the, kira macam buse kat kita punya trachea tu kan. So trachea is incised with the vertical incision in the region anywhere between the second to fourth trachea ring. So the incision is then converted into circular opening. Trachea may be fixed with a hook before the incision. Kita akan pakai hook ini. Single prong trachea hook. Trachea hook lah semua. So okay, next lepas kita dah buat trachea hook, blunt trachea hook retract the thyroid isthmus for the trachea, may be also used to retract the strap muscle by making incision in trachea wall. Sharp trachea hook is applied to the lower part of the trachea to stabilize the trachea. So ada dua hook rasa. So next is the trachea dilator. Keep the cut trachea edge open so that the tracheostomy tube can be easily introduced. The tip is blunt. The blade straight out on the approximate a curve at the forceps can also serve the purpose. So akan ada trachea hook dan also ada trachea dilator untuk senangkan masuk ke dalam the tube. Next kita akan masukkan the tracheostomy tube itself. So usually dia ada appropriate size for the tracheostomy tube lah. Okay. So apa-apa boleh tengok dekat YouTube. So next ni dalam gambar lagi senang. Ni scratch skin incision, secure bleeding vessel with the diatomy yang bunyi macam asap-asap tu. Next is kita guna forceps untuk split the muscle using retractor, force and keep splitting the strap muscle away from the midline. Always palpate to ensure trachea is at the center. Okay, itu paling penting. And then kita inform anesthesia before open the trachea. Anesthesia will deflate the ETT cuff. Ya, barang-barang dia suction, trachea dilator, oxygen trachea tube, also the NCCC. So using NCCC, fill with water, aspirate trachea, present or rubber confirm the structure. So macam kita nak tahu trachea ke tak, ya, kita aspirate the trachea, present or rubber, maksudnya tu trachea tu. Use the blade to make vertical incision on the second and third trachea ring. Next, kita introduce the trachea dilator. Inform anesthesia to pull the ETT from the mouth till can see the tip of the ETT from the tracheostoma. So maksudnya dia kena bantuan anesthesia dulu lah.
kan first kita akan buat intubation tu kan. So suruh anesthesia defib dia tu. So waktu nak tarik tu kita akan nampak kita akan nampak ETP tu daripada tracheostoma tu. So kita masuk, maksudnya betul lah tu position kita. So kita masuk tracheostoma tu, lepas tu kita inflate so kita connect yang bahagian luar tadi dekat face plate semua tu. Kita akan connect dengan oxygen. So kita confirm the tube placement by tengok dia ada presence of chest expansion, vapor in the tube, and also kita akan detect CO2 from the capnograph. Ni capnograph lah. So kita bila dah connect semua benda tu, kita akan secure the face plate tu around the skin untuk secure anchor sebagai anchor. Okay. So next is complication. Jadi immediate, intermediate and also late. Tapi usually common complication hemorrhage, tube obstruction and also tube displacement. Ni aku rasa korang boleh baca nanti. Okay. So next is the post-tracheostomy care. Kita kena ada constant supervision untuk tengok lah ada bleeding ke, displacement ke apa. Usually nurse akan tengok lah. Also kita akan ajar patient lah untuk tengok. And then suction. Kita akan suction lah. Ada secretion ke S2 melekat ke apa. Ada crust ke apa kan. And then kita akan prevent crusting ni by using the humidification. Steam ke apa kan. Steam tu. And also kita care for the tracheostomy tube. Kita akan diinikan dulu akan dikeluarkan, akan clean. Usually macam for the first 3 days. Okay. Next is this algorithm. Patient with tracheostomy, assessment of airway, latency dia okay tak? Kalau tak, tengok ada fluid disruption ke apa. If yes, apa-apa. Tapi yang penting ni untuk macam untuk access lah. Untuk macam care tadi. So ni nursing care. Nurse akan assess airway potency, buat suctioning, also humidification. Also tube care, market and so on. Okay, so ni hal ada benda ni. Pasal tu je. Okay, apa soalan? Hello? Yep. Okay Okay. Tapi yang tracheostomy tube tu nanti tengok ni video tu. OSQ dia masuk dulu ni. Tapi basically aku cerita ni macam boleh lah. Kalau dalam OSQ boleh tahu lah boleh gambar apa yang tu. Kita kena indication dengan the complication. Complication ni macam mana? Okay. Okay, sejam sekarang. Alright. Betul. Okay. Saya share screen. Okay. Nampak? Lawa. Oi, padu web. Macam mana? Alright. Boom. InsyaAllah short and sweet. Sweet like candy. Okay, seperti yang anda nampak, ada nama saya kan. Saja.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan present facial nerve palsy and ear emergency. Okay. Alright. Okay. Anatomy of ear ni semua kita tahu. Kita ada EAC, external acoustic meatus, kita ada tympanic membrane, kita ada the ossicles daripada malleus, incus, stapes. Ni adalah vestibule ni cochlea, ni nerve. Okay, ni patut facial nerve. Facial nerve memang dekat lah. Okay, dia dekat. Dia not exactly masuk ni, tapi dia macam dia punya pathway macam dekat lah. So kalau ada apa-apa masalah kat middle ear atau inner ear boleh dapat. Okay, alright, ni okay, nanti baca. Okay, blood supply of ear pinna yang the anatomy ni kena tahu roughly lah. Ni helix, ni anti-helix, ni tragus, ni anti-tragus, ni lobe. Okay, ni meatus lah. Okay, blood supply ni adalah posterior auricular artery, posterior kat belakang. Satu superficial temporal artery. Okay, both are branches of external carotid artery. Innervation daripada cervical plexus, great auricular nerve and lesser occipital nerve dengan trigeminal nerve, iaitu this is mandibular nerve. Okay. Boleh ada juga ni facial nerve. Ni adalah vagus lah. Glossopharyngeal. Tak. Alright. Glossopharyngeal. Okay, ni vagus. Alright, okay, ni just tahu lah. Lateral 1/3 is cartilaginous. Middle 2/3 adalah bony. Ni adalah external ear. Okay, ni brief anatomy of the tympanic membrane. This is belah kanan kan. This is the right ear. Okay, macam nak tahu right ear, tengok ni handle ni belah kanan lah. Okay. Kita ada pars flaccida kat sini, dan kita ada pars tensor. Pars tensor ni yang dia tense lah, dia nampak macam tense. Okay, kita ada cone of light, okay, ataupun reflection of light. Cone shape ni normal. Kalau apa-apa pathology nampak macam disperse ke apa, tak normal. Okay, kita ada incus, boleh nampak sikit, tapi usually susah lah ni. Ni shock process of malleus, ni ambo, ni handle of malleus, manubrium of malleus. Okay, ni apa? External surface innervation ni adalah mandibular nerve dengan vagus nerve. Internal surface adalah hypoglossal nerve. Okay. Penting tahu the innervation, sebab kalau apa-apa masalah kat hypoglossal nerve boleh ada ear pain juga. Atau mandibular nerve ataupun vagus nerve. Tu yang akan ada pain. Referred pain lah. Alright. Middle ear ni kita roughly lah. Ni ada malleus, incus, stapes. Ni adalah tensor tympani muscle. Nampak? Dia tense the tympanic membrane. Kita ada stapedius muscle. Alright. Muscle. Alright. Okay, tu je kot. Okay, ni the function lah. Tensor tympani yang besar ni, tensor tympani, dengan stapedius dia punya function sama. Dia kalau the sound is too loud, dia akan contract. Dia akan bagi, macam kalau tensor tympani ni dia akan bagi apa ni, tympanic membrane ni jadi keras, so dia less vibration lah. Bila less vibration, the sound tu kurang lah, transmission. Okay, yang stapedius ni pun sama, dia bagi less vibration dekat this stapes. Right. Tapi kena tahu lah, dia macam ada latency lah. Kalau sound kuat tu cepat sangat, macam gunshot kan, macam pow tu kan, dia tak sempat reflex, tak sempat nak function, so akan still sakit. Okay, tak penting kot. Alright, ni just tahu lah ada apa kat sini. Ya, nampak facial nerve. This is the facial nerve. Okay, nampak facial nerve, dia dekat wall lah.
Nampak ni. Kat sini. So anything dekat middle ear boleh erode ke apa ke, boleh kacau facial nerve. Alright, ni okay, ni distal ada muscle tensor villi palatini, levator villi palatini, subpharyngopharyngeus muscle. Okay, ni yang control the eustachian tube. Tu yang kalau patient yang ada hypotonia macam Down syndrome ke atau apa-apa lah, dia boleh ada eustachian tube problem. Sebab yang nak buka eustachian tube ke tutup ni this muscle lah. Okay. Alright, ni bla-bla apa ni nanti kita tahu. Okay. Distal vestibule. Vestibule is this one. Okay. Vestibule function dia untuk nak tengok pada linear acceleration. Okay, dia macam detect linear acceleration. Semicircular canal yang ni. Okay, yang tiga ni dia untuk angular acceleration. Just ingat sebab bentuk dia macam angle kan. So angular acceleration maksudnya kalau kepala kita sengit dia boleh, ni untuk balance balance. Tapi ni bukan topik ni punya. Okay, lepas ni nanti. Alright, organ kotai. Kita tahu lah basically kita ada hair cell. Hair cell ni yang function. Hair cell ni yang function bagi ada sound. Okay. Dia organ of kotai. Semua ni organ of kotai lah. Kita ada tectorial membrane, kita ada hair cell, kita ada semua dia ada. Okay, semua dia. Alright. Okay, dah bawah. Alright, dah bawah. Alright, anatomy of facial nerve. Ni kita tahu dia daripada pontomedullary junction. Dia keluar. Lepas tu dia punya pathway. Pathway. Right. Dia keluar kat situ. Lepas tu dia masuk kat sini. Dia keluar kat sini. Dia pusing. Dia akan masuk kat sini. Masuk kat internal acoustic meatus. Dekat skull lah. Lepas tu bila dia masuk, dia akan masuk internal, dia akan unite. Lepas tu sebab dia ada root, dia ada motor root dengan sensory root macam ni. Sekejap. Right, kita dah nampak ni sensory root, ni motor root. Dia ada dua. Dia mula-mula dia tak gabung ni. Lepas tu bila masuk internal acoustic internal meatus tu baru dia gabung. Lepas tu dia pergi ke depan anteriorly. Lepas tu dia akan apa ni? Dia akan turn downward. Okay. Alright. Nak tengok function dia. Kita ada motor. Memang kita tahu facial nerve dia the facial expression lah. Tapi ni yang dalamnya. Dia facial expression stapedius. Yang tadi yang kalau bunyi kuat sangat tu. Yang masanya kecil tu. Yang tympanic reflex tu. Lepas tu posterior of digastric dan stylohyoid. Okay. Sensory dia taste. Anterior taste of the tongue. Okay. Parasympathetic lacrimal gland, submandibular gland, sublingual gland. Okay. Ni kita tengok gambar. Okay. Alright. Okay. Basically just tengok ni macam ni lah. Dia sampai kat middle wall, dia akan bend backward. Ni middle wall lah. Ni middle wall, ni lateral wall, ni posterior wall. Yang belah kita tengok ni anterior wall. Dia bila sampai kat sini middle wall, dia akan bend backward and downward. Lepas tu dia akan emerge keluar dekat stylomastoid foramen. Tu pass through parotid gland. Lepas tu yang dia branch jadi 5 tu lah. Tu zebra bit mycoxic kat sini lah. Apa? Tu apa? T apa? Tak ingat. Tak apa, nanti kita ingat. Ni motor branch. Temporal branch, zygomatic. Ni dia pick up parotid tu dia branch. Okay. Zygomatic branch, buccal branch, mandibular branch, cervical branch. Alright. Semua masa ni lah. Tak perlu ingat pun masa-masa muka ni. Okay, tak perlu ingat. Ni tak perlu tahu pun sebenarnya. Alright. Alright.
facial nerve palsy. Okay, baru kita palsy ya. Okay. Kita ada upper motor dan lower motor. Okay. Senang ingat, upper motor ni maksudnya kita tahu upper motor dia dekat dia dekat nukleus ke apa ke. Okay, so dia akan ada paralysis of lower half of the face. Okay, this is okay, ni orang selalu confuse. Belah yang tak kerut ni yang paralyzed. Yang belah yang kerut ni okay. Sebab apa? Kenapa di sini? Sebab dia unopposed muscle dia. Muscle dia contract ni, yang ni tak boleh nak contract. So, ataupun kita minta patient terus smile ke apa ke, yang ni tak boleh gerak. Yang ni boleh smile lah. Ni tak boleh. Okay, paralysis ni. Kalau upper motor, upper dia okay. Okay. Belah dia okay. Kalau low motor, dua-dua tak ada. Dua-dua tak boleh, tak ada fold langsung, tak ada kerut langsung. Okay. Dan beza kedua adalah kalau upper motor dia ada hypertonia hyperreflexia, kalau low motor hypo. Okay. Alright. Dan kenapa boleh jadi kalau low upper motor ni kenapa atas okay? Sebab sebab apa? Dia double innervation ni. Saya tak ingat. Nanti saya tengok macam mana. Macam apa? Okay, facial nerve palsy cause kita ada central. This is upper motor lah. Atau peripheral, idiopathic, infection, trauma or neoplasm. Okay. Ni basically, central is basically stroke lah. Ataupun tumor yang compress. Bell's palsy is idiopathic. Bell's palsy, male female sama, usually 40 years, dan diabetic pregnant women. I don't know why. Okay, clinical features dia adalah dia sudden onset for a few hours, dan dia boleh ada auricular paresthesia or altalgia. Maksudnya dia boleh ada ear pain dan juga macam rasa numb, macam kebah dekat bahagian telinga tu. Okay, ni Bell phenomena when closing eyeball turns up and outward. Ni kita kan palpate ke baru kita boleh tahu. Sebab bila tutup mata kan, mata dia akan naik, lepas tu pergi keluar. Saliva dribbles from angle of mouth, ialah palsy kan. Face asymmetrical, epiphora, tears flow from eyes sebab tak boleh nak tutup mata kan. Tak boleh nak tutup mata, lepas tu ialah, sebab tu lah. Hyperacusis and altered taste. Ni unlikely lah. Okay. Bell's palsy, diagnosis is history. Dia usually Bell's palsy is diagnosis of exclusion sebenarnya. Kita check lah semua, kita buat x-ray, kita buat blood test, nak tengok ada infection ke tak. Lepas tu nerve excitability, rasanya saya tak buat ni. Saya tak tahu buat ke tak, tapi just tahu kita nak tengok nerve tu okey ke tak. Baseline pure tone PTA kita buat, nak tengok apa. Tak pasti ni. Alright, tak apa. Treatmentnya steroid ataupun analgesic. Lubricant for eye, sebab patient bila ada epiphora sebab mata tak tutup sebab facial palsy kan, muscle paralysis. So kita bagi topical eye drop. Lepas tu nerve decompression. Kalau ni dia depend lah on what is the cause. Okay. Tapi Bell's palsy is idiopathic sebenarnya. So usually kita bagi steroid. Okay. Alright, that's Bell's palsy. Okay. Idiopathic. Temporal bone fracture is kalau fracture kat temporal bone. And fracture kita boleh ada longitudinal, kita boleh ada transverse, kita boleh ada mix. Longitudinal, transverse. Okay. Ni longitudinal, ni transverse. Okay. Common sequelae adalah facial nerve injury sebab facial nerve dia dekat memang laluan dekat sini kan. So boleh okay. Dan juga the vestibular cochlear nerve. Boleh ada hearing loss. Ataupun balance. Dia tengok lah dia which structure dia kacau. Kalau dia kacau lagi, dia boleh ada vertigo, CSF leak, tinnitus. Okay.
Alright. Initial assessment, advanced trauma life support ialah the first patient ke PED kan. Tengok apa benda, ada ada bleeding ke apa ke. Tu bagi ED settle. Lepas tu once stabilize, kita kena buat neuro-ontology examination. Kita buat otoscopy, tengok. Sebab patient boleh ada hearing impairment kan. So tengok ada apa-apa tympanic membrane perforate ke apa ke. Facial nerve function. Okay, kita buat screening dulu lah. Yang kita tengok patient, kita suruh patient move the muscle semua tu. Tuning fork nak tengok the hearing juga. Audiometric testing sama lah untuk hearing. Alright. Okay, kalau delay onset, palsy is due to maksudnya lepas fracture, dia terlambat sikit baru dia ada palsy. Tu sebab swelling. Okay, swelling. Dan swelling kita tahu kita bagi steroid. Okay. Kalau immediate lepas fracture terus ada palsy, maksudnya mesti ada nerve tu terputus ke atau kena compress. So kena buat surgery. Alright, that's the second one. The first one Bell's palsy kan. Itu kedua is fracture. Ketiga infection. Infection otitis media boleh. Sebab kan facial nerve dia dekat wall of the internal ear. Middle ear. Okay, middle ear. So kalau ada otitis media boleh complicate bagi jadi facial paralysis. Okay, nak resolve dia antibiotik systemic. Okay, tak bagi topical tak sampai. Okay, mastectomy kalau separative, macam ada separation, kita kena buat CT scan ke apa kan, nampak ada separation, kita kena buat lubang, kita buka mastoid, lepas tu kita drain. Okay, Lyme disease daripada tick rasanya. Tick. Okay, dia boleh Lyme disease dia boleh oleh ni yang nama Borrelia burgdorferi. Okay, dia boleh menyebabkan facial nerve paralysis. Alright. Ni kita buat otoscope lah, kita boleh nampak. Ramsay-Hunt syndrome is varicella zoster ataupun single ataupun HPV lah. Bukan HPV. Apa nama virus tu? Herpes simplex. Bukan herpes. Betul lah, habis sudah. Herpes lah, okay. Okay. Alright. Ramsay-Hunt syndrome ni nama syndrome dia. Kalau tak ingat cakap herpes simplex virus infection atau varicella zoster, sama. Okay. Polymerase chain reaction may help distinguish this and Bell's palsy, sebab Bell's palsy is idiopathic. So tu yang Bell's palsy kita kena buat blood investigation semua tu, tengok ada infection ke tak. Kalau infection dia bukan Bell's palsy lah, dia Ramsay-Hunt syndrome. Dan infection pun by ni baru Ramsay-Hunt. Infection by yang ni, benda ni yang otitis media je ni. Okay, sama steroid. Okay, antiviral maybe bagi, maybe tak. Okay, neoplasm, okay, biasa tumor. Dia schwannoma, any nerve. Okay, so dia compress. Usually kalau neoplasia ni dia compress ataupun memang nerve punya tumor sendiri. Okay, hemangioma apa-apa lah yang ni macam investigations based on history, ada loss of appetite bla bla bla. Lepas tu dia ada kita buat CT scan, nampak ada mass. Okay, ear tadi tu ada habis facial nerve palsy. Okay, ni ear emergency, key emergency of the ear lah. Okay, alright. First is trauma to the pinna. Kenapa emergency? Memang tak mati pun patient kalau trauma kat telinga, tapi emergency sebab dia boleh jadi permanent dan boleh, sebab dia cartilage kan. Dan kita tahu cartilage dia tak ada blood supply, direct blood supply, dia perlu daripada pericartilage punya soft tissue, apa bagi nama, dia itu yang blood supply. So kalau ada blood kat situ, dia akan separate, dia bagi cartilage tak dapat blood supply, so necrosis lah bla bla bla. Okay, ni kita tengok betul history examination. Management is debride, wound debridement macam biasa trauma. Lepas tu tengok lah dia, kalau metal ke apa kita boleh bagi tetanus, atau
Lepas tu kita kena bagi broad spectrum antibiotik. Ataupun kalau lambat ataupun baik. Kalau immediate tak pasti lah. Saya rasa tengok depend on the history lah. Kalau history tu dia macam benda kotak kan, kita bagi kot. Okay. Dan kita kena buat microbiological swab lah. Tak tengok ada apa-apa lah. Itu pun kalau ada separation or contamination, macam ada nanah ke apa. Baik. Ni complication lah. Boleh jadi bukan complication, ni hematoma. Okay, ni kalau macam kena tumbuk ke apa ke. Dia tak lacerate tapi dia blood supply, blood tu accumulate kat sini, nampak ni. Ni perichondrium, okay. Ni chondrium, cartilage, perichondrium. Ni yang ada blood supply. So kalau ada hematoma sini, dia akan separate lah cartilage daripada blood supply dia. So boleh menyebabkan permanent, boleh menyebabkan necrosis. Necrosis betul macam masalah. Okay. Alright. Management, aspirate. Buat aspiration. Incision. Okay. Lepas tu bagi broad spectrum antibiotic. Alright. Tu untuk APINA. Kalau ear canals. Okay. Accent acoustic methods kalau laceration lah. Q-tip injury. Maksudnya kita korek telinga. Misalnya tak ada apa masalah. Tapi boleh ada complication lah. Stenosis. Okay. Kalau ada stenosis, kita kena buat surgery lah. Kalau ada stenosis. Usually tak ada apa pun. Okay. Foreign body is in ear. Okay, kita ada macam Suha cakap tu, kita ada yang organic dan non-organic kan. Ya, yang ni sama, living dan non-living. Lepas tu non-living pula kita ada hygroscopic dan non-hygroscopic. Hygroscopic maksudnya yang serak ayak. Okay, boleh kembang macam Suha cakap. Non-hygroscopic apa-apalah metal ke cok lah. Living is insect lah. Insect. Okay. Adult usually ni cotton swab, matchstick, vegetable entah. Ni budak-budak lah. Kan benda-benda pelik ni budak-budak lah. Okay. Antibiotik kalau ada infection and edema. Okay. Tu depend on history lah. Tengok kita tanya apa benda yang masuk. Kalau budak-budak kita kena assess sendiri. Tengok. Okay. Kalau yang macam hygroscopic yang boleh kembang tu, kita boleh seringkan dia guna alkohol atau glycerin. Bila glycerin baru kita boleh remove pakai forceps, syringing, hooking semua ni lah. Okay. Dan setahu saya USM kata maksimum boleh buat 2 kali lah. Attempt tu nak remove. Kalau tak boleh juga kena bawa POT kot. Okay, kalau insect macam biasa, macam kita tahu kita kena kill tu. Bagi oil ataupun apa-apa lah. Usually oil lah. Bagi mati dulu. Sebab kalau tak mati, dia akan masuk dalam lagi. Okay. Alright. Complication is tympanic membrane boleh masalah, boleh rosak. Kalau contoh benda tu masuk dalam sangat kan. Okay. Dapat otitis external or medial. Okay. Otic barotrauma is pressure. Trauma disebabkan pressure macam diving ataupun scuba diving macam itulah. Pressure, masalah pressure ataupun daripada kita pergi ke usually diving lah masalah, ataupun kadang-kadang saya dah tengok agak kalau cium kat telinga kan cium is kita kedap udara kan, so boleh menyebabkan trauma. Alright. Tak apa. Kita tengok ada perforation ke tak. Kalau ada perilymph fistula boleh menyebabkan sensory neural hearing loss. Perilymph fistula is maksudnya macam ada jadi lubang antara middle ear dengan internal ear. Itulah. Tengok tu depend lah what is the cause. Tak tahu macam mana jadi tu. Investigation kita buat PTA nak tengok ada conductive hearing loss ke tak. And tympanogram nak tengok ada masalah negative middle ear pressure ke tak. Okay. Ataupun ada perforation lah. Alright. Apa treatment is decongestion. Decongestion maksudnya kita just bagi spray boleh kot.
tak sure spray of dekat nasal spray tu. Tapi apapun chewing gum boleh, okay. Topical nasal spray, oral pun boleh. Diving ni macam nasihat kita bagilah. Patient jangan boleh jangan dive ke apa ke. Lepas tu kalau patient with known ET malfunction macam yang hypotonia kan, macam Down syndrome ke apa ke, kita boleh bagi Grommet, Grommet. Grommet is kita buat tebuk lubang dekat tympanic membrane, kita kasih lubang, kita bagi air keluar macam tu lah. Okay. Hemotympanum is blood dekat tympanic membrane, dia kumpul dalam middle ear. Ni daripada fracture ke apa ke lah. Tapi usually kita konservatif sebab blood akan hilang, dia akan absorb within 2 to 3 weeks. Kalau tak hilang kot, kita kena buat Grommet, kita buang blood. Okay. Sudden sensorineural hearing loss is hearing loss suddenly, sensorineural. Okay, dia defined as loss of 30 decibel for over 72 hours period. Okay, sudden lah, this sudden. History lah akan sudden lah, sudden di bawah both ear ke one ear. Okay, clinical alright, partial complete unilateral of both ears. Patient boleh ada tinnitus or vertigo, depend on the cause. Okay, masa easy akan explain sikit. Tak apa ni, usually idiopathic lah, sebab usually idiopathic, tak tahu apa. Tapi kalau tapi dia speculate ada 3 sebab, virus, vascular or rupture of cochlear membrane. Okay. Spontaneous formation of pharyngeal fistula in oval or round window can occur. Tak sure sebab apa. Causes of sudden hearing loss must be ruled out dulu. Kita rule out dulu baru kita boleh kata sudden. Okay, causes of sudden sensorineural hearing loss. Infection, trauma, vascular, drug, tumor, semua ni lah. Tapi usually kalau macam tumor ke apa, dia bukan sudden lah. Usually macam infection usually bukan sudden. Trauma lah, trauma vascular. Macam dia cakap ni vascular trauma, rupture ke apa ke. Virus boleh lah, virus. Okay, tak apa. Investigation is kita buat full blood count, ESR, nanti ada inflammation ke apa ke. Test for syphilis, diabetes, hypothyroidism sebab boleh menyebabkan hypertension, diabetes, semua boleh menyebabkan sudden. Not sure why, tapi boleh lah. Blood disorder, lipid profile. Kita boleh buat MRI jugalah, tengok ada apa-apa kalau kita suspect tumor. Okay. Ni kalau kita suspect ada fistula. Dan macam mana kita suspect ada fistula, macam kita buat yang pakai otoscope, kita buat sigillation kan, yang kita tiup udara tu. Dia ada teknik tu yang kita boleh tahu dia ada fistula ke tak kan, kalau kita buat Pneumatic lah macam. apa? Pneumatic. Ya, pneumatic. Testing kan. Pakai otoscope. So, kalau kita suspect fistula, kita buat ni lah, tympanotomy. Maksud kita kita buat incision dekat tympanic membrane, kita tengok ada fistula ke tak. Treatment depend on the cause. Okay, depend on the cause lah. Kalau infection ke apa, kita bagi antibiotik, ataupun kalau apa-apa kita bagi steroid to relieve the inflammation, antiviral. Okay. Tapi yang ni doktor kata not really, kita tak buat sangat ni. Okay, kalau bleeding disorder, hyperbaric oxygen, hyperbaric ni USM tak ada ni HUKM ke apa ada. Okay, tapi usually kita treat the cause. Kalau macam tumor, kita incise ke apa ke. Kalau infection, kita bagi antivirus ke apa ke. Lepas tu
Kalau diabetes ke apa, just kita control the diabetes lah. Alright. Basically that's it lah. Ada soalan? Alright. This is alright. Ada soalan? Okay. Mantap. Mantap. So next nak sambung ke macam mana? Macam mana semua Syaf okay tak? tanya. Aku okay lagi. Yang apa, yang time tadi apa, time disease Lime. Lyme disease. Ah. Oh, dia akan cause fashion paralysis. Apa yang lagi satu doktor cakap kalau macam ada set apa dekat dalam kita punya ikan ni, kita punya fashion lah tu dekat between cartilaginous dengan bone lah. Fashion nerve? Kita punya kedudukan fashion ni. Tak faham. Apa soalan? Ada lagi satu causes of facial paralysis sebab dia macam insect ke apa kat dalam ear canal kan. Okay. Oh, ini Lyme disease lah. Lyme disease lah. Oh, okay. Alright. Lagi satu, soal. Ah. Tadi kan kau punya yang acute hepatitis kan? Aku rasa dia ada satu lagi yang pasal examination tau. Yang tadi betul yang kau cakap side door, dia sebenarnya semua betul kan? Tapi tambah lagi satu, dia ada tripod position. Dia budak-budak tu dia akan macam duduk, nanti kau tengok dalam internet lah, macam duduk tangan kat dua kat depan kat atas katil, lepas tu dia punya mulut ataupun kepala dia naik atas. So dia nak, sebab dia nak searching for air. Tripod position. Tripod position. Kiranya untuk any apa Tak, operation. mainly untuk ni lah, acute hepatitis. Acute hepatitis. Common. Okay, lepas tu X-ray dia ada ni, thumbprint appearance. Thumb sign tu lah. Thumb sign. Thumb sign. Tu je kot, lepas tu je lah. Beres? Right. Okay, Di nak sambung ke? Tak, aku next week. So ada orang yang Korang, buat? aku buat boleh tak? Sore throat je. Boleh. Alright. Sikit-sikit ni. Sekejap. Kita buat Share. sebab dia lagi 5 minit lah. Oh ya? Luar. Okay. Kira macam tak perlu nak tekan-tekan lah. Tekan space bar. Okay. Hold space bar aku cakap lah. Nice bro, so high function terus. Padu ni kan. Boleh. iPad boleh. lah. Netflix dulu. iPad. Netflix tu. Nanti nak movie tengok kat sini lah, iPad aku. Tak buka website, lepas tu tengok iPad kau. Apa? Tak, kau upload guna WebEx lah. Kau share content Netflix kau guna WebEx. Okay, tak apa. Ni buat sore throat dulu. Okay. Okay, ready. Okay, jawab. Ready. Ready. So kita akan cerita pasal sore throat and neck abscess. Tapi aku takkan cerita pasal neck abscess lah. Neck abscess banyak tu. Just sore throat lagi common kan. Neck abscess ni dia tak common, tapi yang dalam slide ni dia pasal oropharynx cancer. So tapi tu tak penting sangat lah. Maybe NPC tu lagi penting, other cancer tu lagi penting lah. So kita go through sore throat dulu. So macam saya cakap, kita ada Waldeus ring which consist of tonsils lah, adenoid, tubal, palatine and lingual. So ni more anatomy, tak apa. Okay, pada tentang tonsil, you guys kena tahu one of the tonsils in our body lah. Okay, located within at the lateral wall of oropharynx. So each tonsil has free medial surface which project into the pharynx. Okay,
aligned by stratified non-keratinized squamous epithelium. Okay, so they're bounded by anterior by palatoglossus muscle, posterior by palatopharyngeus muscle, and lateral by superior constrictor muscle. And okay, tujuh. Serius ah. Sekejap. Okay, parental tonsil punya supply lah. Supply dia branches of lingual artery, facial artery, ascending pharyngeal artery, and maxillary artery. So venous drainage, dia akan drain to external palatine vein, and then eventually to the facial vein, and then to the pharyngeal plexus. Innervation, sebab dia dekat area muka kan, so mainly kita boleh think about maxillary nerve lah of the mandibular, of the trigeminal V2, and then glossopharyngeal nerve pun boleh juga. Lymphatic drainage is dia akan drain to the jugulo-digastric lymph node. So basically patient yang ada tonsillitis, okay, which is implanted tonsillitis, dia akan ada lymphadenopathy lah dekat jugulo-digastric. Kita boleh nampak dekat area zone 1 ke zone 2 of neck. Kita boleh rasa dia ada enlargement tu. Okay, next is tuber tonsil. Ni dekat area of nasopharynx. Okay. Okay, ni sebelah dia apa? Sebelah dia. Siapa tahu? Ni apa ni kat ni? Oh, Ni dekat ni uvula. nasopharynx. Uvula. Bukan. Okay, ni kan tonsil kan? Ah. Yang sebelah dia, yang ada line tu, fossa of. Fossa rosumula. Mantap. Lepas tu sebelah dia je tuber tonsil. Lepas tu dia ada dia yang mendalah tu, yang nampak yang macam ada lubang kan? Itu adalah ni lah, eustachian tube lah. Okay? Oh, okay. Right. So artery supply dia sama macam palatine, dia ada ascending pharyngeal artery. Venous drainage dia pharyngeal plexus. Innervation pun sama dekat bahagian muka, so maybe trigeminal nerve, maxillary nerve. And then glossopharyngeal nerve. Lymph drainage, or dia boleh drain into retropharyngeal lymph nodes or deep cervical lymph nodes. Okay. Next is adenoid ataupun pharyngeal tonsil. Okay, ini dekat nasopharynx sama juga. Dia dekat base of the skull juga, at the region of nasopharynx lah. Okay, artery supply dia ascending pharyngeal artery, pharyngeal branch of maxillary artery. Okay, drainage dia mainly kau ingat je, kalau tonsil dia akan drain mainly into pharyngeal plexus sebab dia dekat area pharynx je kan, so dia akan drain into pharyngeal plexus. Innervation dia glossopharyngeal and also vagus nerve. Lymphatic drainage retropharyngeal lymph node ataupun deep cervical lymph nodes. So this one is the last one I think, lingual tonsil at the base of the tongue. Okay, tu kita nampak sebelah kiri tu ada epilotis. And then artery supply dia lingual artery, sama juga ascending pharyngeal artery. Venous drainage akan drain into lingual vein. Innervation glossopharyngeal nerve. Lymphatic drainage jugulo-digastric lymph node and also deep cervical lymph node. Okay, ni dah cerita dah parapharyngeal space dengan retropharyngeal space kan. Okay, ni maybe kau kena tahu kot pasal notes ni. Tapi ni yalah, kita kena refresh balik yang one zone kan. Kita ada 1 to 6 zone kan. So maybe kita boleh refresh this one nanti. Alright, and then okay, these are infective and non-infective causes of sore throat. Kenapa macam? Okay, tak ada. Anglah. Tak kena. Alright. Okay, sore throat kita ada infective and non-infective. Okay, so the first one is acute tonsillitis. This is very common kan. Okay, so normal, bacterial and viral. So bacterial maybe kita boleh nampak whitish spot. Dia akan involve all lah, macam swollen uvula, throat redness, grey furry tongue. Okay, kalau viral maybe kita boleh nampak dekat tonsil sahaja, red swollen tonsil and also maybe red, throat redness. So tonsillitis. Okay, so these are types of tonsillitis. We have catarrhal, follicular, parenchymatous and also membranous. Maybe tapi mainly doktor tak tekankan kot benda ni. Dia tak cakap pun type of tonsillitis. Kita tahu acute tonsillitis, bacterial, viral pun okay, dah okay kot. And then incidence is usually in school going children lah. Etiology dia bacteria, Staph aureus, Haemolytic streptococcus, and also primary secondary to viral infection. And dia pun boleh jadi macam ni tau. Dia mula-mula jadi viral infection, tapi dia boleh proceed to the bacterial infection. Macam tu. Sign dia bad breath, coated tongue.
hyperemia pilus, soft palate and uvula, red swollen tonsil, and enlarged tender jugulogastric lymph node. So that's what aku cakap tadi, dia akan tender jugulogastric kalau palatine tonsil punya enlargement lah. Okay, symptoms dia sore throat, dysphagia, fever, earache. And also maybe ada sign of headache, malaise and body aches. So management dia for tonsillitis generally kita boleh buat bed rest, hydration, very important lah, kita nak hydrate patient. Okay, and also pain relief, maybe patient ada pain dan kita boleh bagi dia pain reliever. Throat swab just for nak tahu what the causative organism lah, kita boleh buat culture, kita boleh buat under microscope. And then antibiotic. Okay, complication dia chronic tonsillitis, peritonsillar abscess. Dia ada few lah dia, yang slide ni akan cakap. So one of the complication is chronic tonsillitis. So one of the complication of acute tonsillitis. So mungkin dia ada recurrent tonsillitis, dia akan dapat chronic tonsillitis. Okay. There are 3 type: chronic follicular, chronic parenchymitis and also chronic fibroid. Sama juga. Okay, clinical features dia mungkin ada history of recurrent attacks of sore throat or acute tonsillitis. And patient will have chronic irritation in throat with cough. Dia ada juga bad taste in mouth and foul breath. And thick speech, difficulty in swallowing and choking spells. Okay, tapi ni macam tadi juga lah, macam tonsillitis biasa juga. Dia ada macam tadi lah, bad breath, sore throat, apa lagi? Dia cough kan. Examination kita boleh dapat tonsils enlargement, ada pus, frank pus or cheesy material. Dia ada flushing of anterior pilus. This is important sign of chronic infection. So maybe kita boleh tengok during inspection of the tonsil, kita boleh nampak flushing of anterior pilus. So maybe this indicates that patient having chronic tonsillitis. And also patient have enlargement of jugulogastric lymph nodes. Complication of chronic tonsillitis would have peritonsillar abscess, pharyngeal abscess. Okay, ni baca. Okay, so this is the common one lah, kita punya grading tonsillitis. 0, surgically remove tonsil, kita tak nampak pun tonsil tu. Number 1, tonsils hidden within tonsillar pilus. And number 2, tonsils extending to the pilus. Number 3, tonsils are beyond the pilus. 4, tonsils extend to midline. Ataupun kita cakap kissing tonsils. Adenoiditis. Okay, adenoiditis. One of the tonsil yang dekat nasopharynx tu. So clinical features dia, enlargement of boleh occlude the opening of auditory tube. So adenoid ni dia sangat dekat dengan eustachian tube. Okay, and also tuber tonsil pun dekat dengan eustachian tube. So if patient have adenoiditis, dia boleh occlude auditory tube and patient would get infection of the ear pun boleh. Okay, dia boleh otalgia. Okay, blockage of auditory tube can cause hearing impairment and otalgia. Blockage of pharyngeal isthmus pun patient would have nasal voice. Tapi ni yang very complicated lah, sebab dia boleh occlude pharyngeal isthmus kan, sampai pharyngeal isthmus dia dah block, so patient would have nasal voice. And also dia can block and restrict the airway. Ni for very complicated lah, boleh cause a severe obstruction. And then other presentation, sore and dry throat, snoring sebab dia dah occlude airway, and also infection symptom like runny nose and mucus. Etiology dia bacteria, okay, Streptococcus species, virus, rhinovirus, adenovirus. Investigation kita boleh buat throat swab and also FBC. Okay, management bacterial infection kita bagi antibiotik penicillin, amoxicillin. Okay, adenoidectomy if indicated. Okay, tadi jap. Okay, yang tonsillitis tadi kau boleh baca ni tau, apa? Paradise criteria. Paradise criteria ni adalah indication for tonsillectomy. Bukan semua benda kita boleh buat tonsillectomy. So kita kena fulfill the criteria of Paradise criteria baru kita boleh buat tonsillectomy. Tapi itulah. Okay, nanti kau baca tu. Acute pharyngitis. Acute pharyngitis. Sore throat can be infectious or non-infectious. So the two most common infectious causes are respiratory virus and also
group A Streptococcus. Okay. Sama juga patient would have sore throat and worsen when swallowing. Neck pain or swelling due to lymphadenopathy, accompanying sore throat. Okay. Dan fever, headache pun boleh dapat. Etiology, viral, bacteria and fungal. Okay, kalau viral, rhinovirus, adenovirus. If bacteria, group A, beta, hemolytic streptococcus, diphtheria, fungal, carina ataupun chlamydia. So, okay, clinical features. So, kita boleh grade dia mild, moderate, severe or very severe. So, mild, just ada discomfort je and also low grade fever. But patient yang ada moderate, severe or very severe, patient would have pain, dysphagia and also high grade fever. Okay, kalau PE for mild, pharynx dia congested but tak sangat nampak lah congested dia. Maybe kita boleh hyperemic je, kita boleh nampak dia merah, redness, not congested sangat. And also there's no lymphadenopathy. But patient yang moderate severe or very severe, kita boleh nampak pharynx dia edematous, erythema, okay, tonsil pun enlarged, posterior wall and will be enlarged lymphoid follicles. And if very severe, patient would have all above, and also plus with soft palate edema, alveolar edema, cervical lymph nodes will be enlarged. Okay, so maybe bila kita buat throat examination, kita tengok patient ada tonsillitis. So maybe kita boleh exclude pharyngitis untuk kita cakap patient ni ada solely tonsillitis. Sebab maybe tonsillitis boleh accompanied with pharyngitis. So kita kena buat further examination also investigation lah. So bacteria and viral. Okay, kalau viral macam biasa kita kena ada viral symptoms like fever, runny nose, sneezing, nasal congestion, sore throat. Okay, and sama juga. So viral mainly tak ada discharge. Dia just ada macam inilah URTI punya symptom je. Sneezing, sore throat and headache. Okay, but if severe patient, kita boleh nampak pharyngeal erythema and exudates and also tonsillar enlargement juga. So, okay, measles sama, tadi viral. Okay, kalau fungal, kita boleh, it is common in denture wearers and also immunosuppressed individuals. So, predisposing factor, if kita pakai use systemic antibiotic and also inhale ICS pun can cause fungal pharyngitis. Okay, diabetes, DM, alcoholism, thermal injury or chemotherapy pun boleh cause fungal pharyngitis. Okay, acute bacterial, common is group A, beta hemolytic streptococcus. Okay, dia sebab apa? Sebab patient would have molecular mimicry. In patient rheumatic heart disease, macam kalau korang ingat, rheumatic heart disease kan dia mula dia akan attack sore throat and dia akan attack throat, baru dia pergi dekat heart. Dia akan attract the valve kan, mainly mitral valve. So in RHD, rheumatic heart disease, dia akan attack sore throat, then patient would have acute bacterial pharyngitis, then baru dia dapat heart complication like mitral valve prolapse ke apa kan. So mode of transmission, droplet nuclei. So apa symptoms dia? Fever without cough, runny nose, sore throat, odynophagia and erythema, ada exudates, painful lymphadenopathy, hepatic K. So tadi macam kalau viral, dia ada cough or runny nose kan. Patient with bacterial jarang lah ada cough or runny nose. Dia ada fever, high grade fever, sore throat, odynophagia semua tu. And also exudates. Investigation kita boleh buat FBC, culture of throat swab. Kita boleh buat GABH infection lah, rapid antigen detection test. Okay, okay. Peripheral blood flow pun boleh juga. Kita tengok lymphocytosis, hemolytic anemia atau thrombocytopenia. Management kita bagi PCM, okay, just to relieve the pain, okay, and also for the fever. And salt water gargle ni boleh juga kita consider. Okay, most of the time self-limiting lah. Tapi kalau dah bacteria, I think just boleh bagi antibiotik and also buat PCM semua tu lah. Tak payah tengok je. Kalau viral, maybe kita boleh tengok je. And also drink plenty of water. Kita boleh ask patient to rest. Okay, in severe of airway obstruction, kita bagi give steroid. Chronic pharyngitis, I think tak ke mana. Okay, acute laryngitis tadi dia sudah cakap kan, laryngitis.
Okay, faham tak? Lagi ya. Okay, kita jaga. Ni tadi cakap yang tu thumbprint sign on the right side epiglottitis. So on the X-ray lah, lateral view. Kalau tengok ni, okay Nabi. Kalau kita tengok investigation dia, number one, visualization of larynx, kita boleh nampak red cherry appearance ataupun nama lain dia mungkin doktor cakap strawberry appearance, epiglottitis. Okay, kita boleh dapat inflammation and edema of the epiglottitis. And also patient would have thumbprint sign, swelling of the epiglottitis on the radiograph. Okay. Also, okay, ada tadi kan cerita pasal infectious and this is non-infectious cause of sore throat. Okay, number one is LPR, laryngopharyngeal reflux, where the retrograde movement of gastric content. Dia lain daripada GERD tau. Okay, GERD pun sama juga, dia memang retrograde movement of gastric content, but this is differ. Okay, mungkin GERD dia ada retching semua tu, tapi I'm not sure. Tapi kejap kita tengok dulu. Retrograde movement of gastric content into the laryngopharynx, leading to symptoms referable to larynx and hypopharynx. So common symptom dia dysphonia and hoarseness. Globus pharyngeus is sensation of something in the throat ataupun in the airway. Okay, sensation. Padahal tak ada apa-apa pun, tapi dia rasa je. Okay. Mild dysphagia, chronic cough and non-productive throat clearing. Patient would have burning sensation at throat. Okay. Clinical manifestation dia adalah dysphonia or hoarseness, cough, globus, throat clearing and dysphagia. So patient mungkin macam macam tu kan. Tapi padahal tak ada apa-apa pun. Maybe, and also patient ada hoarseness, ada globus pharyngeus, dia ada rasa something dekat dia punya throat. Maybe kita boleh consider LPR. So apa examination kita boleh buat is flexible laryngoscope. Okay, kita tengok larynx dia. Kita boleh nampak ni all the signs this one. Okay. Okay, but reflux finding score ni, RFS ni, is useful lah untuk diagnose and also monitoring treatment. Okay, this one kita boleh tengok. Maybe if okay, ataupun ni yang reflux ni just for assisting the diagnosis and also monitoring. But yang belah kiri ni 24-hour dual sensor pH probe ni is considered to be gold standard diagnosing LPR. Okay. Sebab apa kita tengok pH? Sebab pH of gastric content is different kan from esophagus and also dekat atas tu. So maybe if ada different in pH, kita boleh consider that patient have gastric reflux. Kenapa ada different in pH kan? So maybe patient ada LPR. Okay, these are the signs. Sama 24-hour dual channel pH monitoring, kita pakai electrode just above the lower sphincter and upper sphincter to capture LPR. So anything yang reaching, nampak? Some consider any reflux reaching the upper sphincter are abnormal, whereas others consider 4 or more episodes in 24 hours are abnormal. So if ada reflux dia, maybe kita boleh indicate patient ada LPR in 24 hours. Okay, treatment non-pharmacologically, kita dietary lah, avoidance of fatty food, non-eating between meal, lifestyle, avoid smoking, alcohol, light exercise. Pharmacological, kita bagi Gaviscon just to relieve the heartburn lah. Kita rasa burning sensation kan, so kita just bagi Gaviscon. And also PPI pun boleh juga, PPI. Okay, PPI to block gastric secretion. Okay. Okay, tu je lah. Faham tak? Peh. Mantap. Macam yang pharyngitis kan, Okay. kita pakai tu lah, MAIZ score. MAIZ score. Itu Tapi tu tonsil aja. Tu pharynx. Pharynx saya. Pharynx, tapi tak dalam, tapi kena baca kot MAIZ. Doktor pun cakap kan pasal MAIZ. Tapi tu waktu primary, waktu dalam primary primary care je macam tu. tak lah untuk RL pakai ke tak?
Tapi rasa tu untuk ni. Hello, korang dengar aku kan? Dengar. Dengar. Tu untuk macam first line lah. Sana. Tapi nampak aku punya screen. Nampak muka hang. Sini macam tak. Dia Okay ni, untuk this one. apa? No cough. Tapi ni tak sure. Oh, betul lah pharyngitis. Ha. Enter my Isaac score. Okay. Tak Tapi sure. Ni. dia bukan ada tengok tonsil lah. Present Nah tu tonsil dia, tu ada tonsillar exudate kan? tonsil So kalau tengok yang center score, also uses 0 to 4. Mat banyak lah doktor tanya pasal Mat Azad. Oh, tu. Sebab dia untuk management. Sama ada kita nak bagi dia apa antibiotik terus ataupun kita nak buat throat swab. Sekejap tadi yang cakap paradise bacteria Serius lah. construction. Ni tak ada masa mana masa medical tu ada I mean orang ada dia cakap. So tak tahu macam bela ni. Okay, ni kita ada minimum frequency of sore throat. Baru kita boleh buat at least 7 episode in the previous year, at least 5 episode in each 2 years, at least 3 episode in each of the previous 3 years. Baru kita boleh buat. Ataupun accompanied by clinical features lah, macam temperature greater ni, severe clinivity, tonsillar exudate, culture. Lepas tu allow, nampak bawah tu. Itu tak. Ni so patient ada yang ni semua kita boleh buat kriteria for tonsillar tu. Tu dia tulis kalau ada group A beta hemolytic dia indicated. Culture positive for group A, kita kena terus buat. Alright. Ataupun accompanied by ni lah, temperature, cervical cavity, baru kita boleh buat. Alright. Hello? Okay. Oh, maksudnya kalau 1 tahun tu 7 kali terus lah kena. Yes. Kalau dalam 2 tahun setiap 1 tahun tu 5 kali. Kan? Kalau dalam 3 tahun setiap sekali 3 tahun tu 1 tahun tu 3. Yep. Oh, faham. Lepas tu clinical feature. Kalau ada ni baru buat. Alright. Okay. Alright. Okay. Adi, are you there? Banyak. Netflix tu. Dia jadi. Netflix tu. Hello? Okay. Okay. Pasal semua macam okay nak buat apa ni? Share Netflix. Cerita Netflix. Tak ada, mana boleh. Boleh Dia boleh tapi tak dengar suara. Tak ada suara kan? Ataupun Netflix tu stop. Aku pernah try. Ya. Beres.